morning. I'm late for my class কারণ আজকে ট্রান্সপোর্টেশনের একটু প্রবলেম আছে কালকে অনেক বরফ পড়েছিল so I'm waiting for my bus. ওকে সো আমি তাড়াহুড়ো আর কোনো ক্লিপস নিতে পারিনি আর এটা হচ্ছে আমার ইউনিভার্সিটির বাইরের অবস্থা ছিল অ্যাজ ইউ ক্যান সি যে অনেক বরফ ছিল প্লাস পরে গিয়ে অনেক বৃষ্টি পড়ছিল আই ডোন্ট নো ইফ ইটস ক্লিয়ার অর নট বাট অনেক বৃষ্টি পড়ছিল অ্যান্ড ইয়া আই টুক সাম ক্লিপস ডিউরিং মাই ক্লাস আর একটা আমার ম্যাথ ক্লাস চলছিল তখন সো ইয়া ইটস মি দেখি তো কে কথা বলছিস So after my morning class, I'm headed towards the canteen. এটা হচ্ছে আমাদের একমাত্র ক্যান্টিন and it's really big. This is the area from where we take our lunch from. তো এখানে different কাউন্টারে different dishes দেওয়া আছে আর আমরা ওখান থেকে যে কোনো কিছু চুজ করে নিতে পারবো প্লাস মিডলে একটা বুফে টাইপ কিছু আছে তো ওখান থেকেও আমরা চাইলে নিতে পারি অ্যাজ আমি বাসার থেকে খাবার নিয়ে এসেছিলাম তো এখানে আমি আমার খাবার মেনলি ওভেনে গরম করি and this is my lunch. Lunch শেষ করার পর I was waiting for my class and this is the view from the third floor. And yeah, it's me again. একটু ক্যামেরার সামনে এসে নিজেকে দেখা ক্লাসের মাঝখানে কি হবে আমার কিন্তু সুন্দর লাগছে তাই না ওকে সন্ধ্যায় এই এরিয়াটা আমার অনেক ভালো লাগে হাই সো I'm on my way to home আজকের বাজে ওয়েদারের জন্য অনেক বাজে লাগতেছে Russia is in a tiring way and obviously I don't like the weather because it has been raining since the morning and you can imagine like yesterday it was snowing and today it's raining অনেক বৃষ্টি ওয়েদার লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করবেন অবশ্যই আমাকে জানাবেন কেমন লেগেছে আর সি ইউ সুন বাই